Bacteriology total syllabus contains 7 units. To total 7 units and start with unit 1. It contains cell organization. Cell organization. Unit 2, bacteriological techniques. Bacteriological techniques. Unit 3, staining techniques, staining method. Unit 4, we have microscopy, use of microscope, types of microscope, mechanism of microscope. Unit 5, bacterial growth and nutrition. Bacterial growth and nutrition. Unit 6, reproduction in bacteria. Reproduction in bacteria. And unit 7, some important archibacterial and eubacterial group. That means bacterial taxonomy in simple language. Bacterial taxonomical different parts and some important taxonomic group examples, features, etc. Book suggestion I already mentioned in last video. If you watch or not, I don't know. So book syllabus or book suggestion. I quickly go into that. Please buy a book, microbiology book, either Prescott, if you already buy, well enough, or Brock Microbiology, or Pelzar. তো এই লিস্ট থেকে যে কোনো একটা পারচেজ করবে, প্রেসকট, ব্রক অর পেলজার, অর তোমরা যদি প্রেফার করো উইথ আরপি সিং, ইউ ক্যান ফলো, অর দুবে মহেশ্বরী। মাইক্রোবায়োলজি ফেসবুক। তো এটার সাথে বুক তো থাকছে, তার সাথে থাকছে হচ্ছে তোমার আমার ক্লাস, প্লাস আফটার 1 unit, single unit covering handwritten notes. তো আই থিঙ্ক ফুল কভার হয়ে যাবে। এর বাইরে থেকে কোশ্চেন আসার চান্স অনেক কম যদি কমপ্লিটলি অল স্টাডি করো, থরো স্টাডি করো। So this is about bacteriology syllabus and book suggestion. So let's start today's class, unit 1, which is bacterial cell organization. Done, Manu? Okay. Cell organization. Unit 1, first class. And the topic is bacterial morphology. Unit 1, cell organization. Bacterial morphology. So when you hear the term morphology, what it indicates?
What will be the simple meaning, single line definition of morphology? Structure. Okay, বাকিরা ট্রাই করবে যারা আছো Like the অনলাইনে। structure. The external structure. এক্সটার্নাল স্ট্রাকচার, আর কেউ? Studying of internal structure, how they are formed. How they are formed. Okay, another point is came. So basically, Size, shape, and arrangement. okay, good. Basically, morphology defined in three contexts. Morphology defined in three contexts. Bacterial cell shape, first of all size, cell shape, and as well as cell arrangement. And also we can include the cell structure. But the simple meaning of morphology means shape, size, and arrangement. What will be the bacterial cell size? What are the variety of sizes are present in nature? Shapes, different shapes, and their arrangement. Clear? So first of all, cell size, bacterial cell size. Under bacterial morphology, the subtopic is cell size. Bacterial cell is microscopic, yes or no? Yes, Bacterial sir. cell is microscopic and cannot visualize under naked eye. So when you see the statement, it is microscopic and cannot visualize under naked eye. So can you predict the size of the bacterial cell? Anyone? Can you predict the size of the bacterial cell? Which unit it measured? Sir, Micrometer. Micrometer. micrometer, sir. Okay, so it is measured in. So when you hear or see the statement cannot visualize and it is microscopic, so cell size automatically is in micrometer. And if the statement is cannot visualize under naked eye, খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, that means the limitation of naked eye size capacity to visualize is 100 micrometer. So it is microscopic and cannot visualize. That means the bacterial size should be less than 100 micrometer. Yes or no? Because we can visualize 100 micrometer at last limitation, and below that the human eye cannot visualize. So it is mentioned here cannot visualize and it is microscopic. So it should be is less than 100 micrometer. So what is the exact size? Exact size, the average size? No, 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 no. Average size. Bacteria is very small. So average size of bacteria and good representative is E. coli. Good representative of bacterial average size is E. coli size. Escherichia coli. Which is 1.2 to 1.5 micrometer. So average size of bacterial cell 1.2 to 1 micrometer and good candidate of average size determination is equal. But the size is varying. Okay, bacterial size, it is average size varied greatly. Largest bacteria,
Largest bacterial genus, Eulopicium. Fishel, Fishel. So one of the largest, Eulopicium Fishel, it is scientific name separately underlined, and it is size about 600 micrometer. And recently documented largest bacteria number 2 and number 3 more than Fishel size, Thiomargerita. Thiomargerita namibiensis, found in ocean, which is 750 micrometer. And third, very recent in 2022, which is documented, and it is the genus from Thiomargerita. Thiomargerita magnifera. নাম্বার 2 টা আরেকবার বলবেন? Thiomargerita namibiensis is 750 micrometer in size, in length actually, and recently documented in 2022. Thiomargerita magnifera, Magnifera, which is about 2 centimeter. Can you imagine? Which is about 2 centimeter. So largest group of bacteria, if you see the size, Eulopicium, Thiomargerita namibiensis, Thiomargerita magnifera. Can these bacteria visualize under naked eye? Yes. So আমরা জানি কি ব্যাকটেরিয়া microscopic and cannot visualize under naked eye. Clear? Very clear. Because most of the 99% bacteria cannot visualize under naked eye, but still some bacteria present in nature in the largest group of bacteria, which is more than eukaryotic cell size. Check karo. Average eukaryotic cell size, average plant and animal eukaryotic cell size is 10 to 50 micrometer, 20 to 50 eukaryotic cell size. Eukaryotic cell size, average plant and animal 20 to 50 micrometer. So it is huge, 600, 750, and it is about 2 centimeter. So can you convert me the 2 centimeter equals to how much micrometer? করে বলো আনসার বলো সেন্টিমিটার টু মাইক্রোমিটার ওকে আর কেউ Sir, 20 to 10 to the power 4. ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 ওকে হ্যাঁ, into 10. সো আমরা একটা স্কেল দেখে নেব মাইক্রোবায়োলজিক্যালি ইউজ স্কেল ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড মেনি অফ দ্য স্টুডেন্টস ওই কনভার্সনে ফল্ট করে ঠিক আছে স্কেলটা একবার জেনে নাও meter, then millimeter, then micrometer, then nanometer, and each of the unit is gapped in 10 to the power 3. And also in microbiology another unit is very common, which is angstrom. Yes or no? So angstrom, from the nanometer to angstrom, it is 10 to the power 1. And if you break the meter to millimeter, then it will be in between centimeter. There is a centimeter in between. So meter to centimeter is 10 to the power 2. Centimeter to millimeter is 10 to the power 1.
and from millimeter to meter to millimeter is 10 to the power 3 overall. আর ভুলবে না কোনোদিন, এই স্কেলটা মাথায় রাখো। তো এনি টাইপ অফ কনভার্সন তোমাকে যদি দেয়, ইউ ক্যান কনভার্ট সেন্টিমিটার টু মাইক্রোমিটার, মাল্টিপ্লাই উইথ 10 to the power 3, 10 to the power 1, 10 to the power 4. সেন্টিমিটার টু মাইক্রোমিটারে কনভার্ট করতে বলেছি আমি। So centimeter to micrometer means into 10 to the power 4, 10 to the power 1, 10 to the power 3, 10 to the power 4. আর ব্যাকে গেলে হচ্ছে 10 to the power -3 দিয়ে তোমাকে ডিভিশন করতে হবে। বলো থেকে অ্যাংস্ট্রম কতটা বলেছেন? 10 টু দি পাওয়ার nanometer to angstrom 10 to the power 1, just 10 দিয়ে multiply. So overall meter to angstrom কত হবে? 10 to the power 10 হবে লাগবে। So 1 angstrom equals to 10 to the power 10 meter. So basic unit conversion এ ক্লিয়ার হয়, ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, এই জায়গাগুলোতে একটু মিস্টেক হয়, বেসিক থিংস। স্যার এটা 1 মিটার ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার 10 আর্মস্ট্রং হবে তো? Yes, 1 meter equals to 10 to the power 10 angstrom and 1 angstrom equals to 10 to the power -10 meter. You are correct. 1 angstrom equals to 10 to the power -10 meter. And 1 meter equals to 10 to the power 10 angstrom. Correct? So average size, most of the bacteria, the size is in micrometer and it is well below than 100 micrometer. It is the average size is just 2 micrometer, 1.2 to 1.5. You can also say in average is 2 micrometer. So very small in size. Yes or no? Compared to eukaryotic cell. Compared to eukaryotic cell size, plant and animal general size 20 to 50 micrometers on an average. Okay, so the size of the prokaryote cell is small than eukaryotes. So we can safely write that statement. Exception হবে, exception, correct. Prokaryotic cell size small than eukaryotic cell. Clear? Smallest size, smallest cell. Smallest cell is Mycoplasma, the genus Mycoplasma. And the size is about 0.3 micrometer in diameter. Well below than average bacterial cell size, E. coli cell size. It is about just 0.3 micrometer and smallest genus. Some ultra স্যার small 0.3 পরে কি in লিখেছেন? diameter, diameter. Yes, sir. Some ultra small bacterial cell also found in nature and it is found in ocean. Ultra small bacterial cell, which is about 0.2 micrometer in size, and they are found in
ocean. And we can safely conclude that below 0.2 micrometer bacterial cell size is very rare to find. Why? Can you guess? Can you think? Why 0.2 micrometer less bacterial cells are rarely found in nature? আমি তো স্মল পড়েই যেতে পারতাম না, তো একটা লিমিটেশন চলে এসেছে, স্মলের একটা লিমিটেশন চলে এসেছে, দ্যাট ইজ 0.2 মাইক্রোমিটার। ওয়াই? কম যদি হয় তাহলে কোনো মানে ব্যাকটেরিয়াল সেল লিড করতে পারে না কন্ডিশন। আরেকটু অন দ্য ট্র্যাক, জাস্ট একটু ভাবো, আরেকটু ভাবো, why there is a limit? স্যার ব্যাকটেরিয়াল সেল অর্গানালি গুলো থেকে সাইজে ছোট হয়ে যাবে তো তাহলে। হোক না, বাট ব্যাকটেরিয়া সেল আমি তো 0.1 মাইক্রোমিটারও পেতে পারি, why not? স্যার ব্যাকটেরিয়ার যে ক্যারেক্টারিস্টিক তার সেইগুলো আর ওটার মধ্যে থাকবে না ওই জন্য। ওই বললাম অন ট্র্যাক, বাট এক্সাক্ট আনসারটা সামহাউ মিসিং। অন্য স্পিসিস হয়ে যাবে না, ডিএনএ থেকে সাইজে ছোট হয়ে যাবে। দেখো ডিএনএ সুপার কয়েলিং করে, বাট হ্যাঁ মোটামুটি এই সাইজের কাছাকাছি চলে আসবে। আর কিছু lack of nutrient environment না, স্মল হলে তো বেটার, আরো আসছি আমি এক্ষুনি, যত স্মল হবে তত বেটার, আসছি Sir, আমি। it will not be able to function properly. স্যার এভলিউশনের দিক থেকে দেখতে গেলে কি হবে ইভলিউশনের দিক দিয়ে যদি দেখি? মানে স্যার যেখান থেকে এসছে ব্যাকটেরিয়া তার সাইজ পয়েন্ট। দেখো একটা সেলকে সার্ভাইভ করতে গেলে what are the minimum criteria need to survive a cell? What are the minimum criteria? It should contain genetic material, it should contain ribosomes, genetic material for DNA that control all the characteristics, phenotypic characteristics, ribosome making all the proteins, so ribosomes, then তোমার cell wall, cell membrane, as well as then তোমার genetic materials. These three are important features to maintain a cell, yes or no? So Yes. to accommodate all of these three criteria, three components, it should need minimum size 0.2 micrometer. It should need 0.2 micrometer. That is the lowest limit. Clear? লিখে দিচ্ছি। কিন্তু বললেন যে আবার যদি একটু ছোট হয় করা যায়, আসছি, ভেরি রেয়ার, বাট কিভাবে আসছি আমি, ওয়েট করো। So to accommodate genetic material, very important feature. Proteins forming unit, ribosomes, proteins as well as enzymes, and cell wall, cell membrane. Though cell wall less bacteria still exist, but still cell membrane is 100% necessary. Cell membrane, it should need 0.2 micrometer. So compromise কোথায় করতে পারো? যারা বেঁচে আছে below 0.2 মাইক্রোমিটারে, they are called 0.1 micrometer or nanometer স্কেলেও ঢুকে যায় অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া, ন্যানোব্যাকটেরিয়া, we can call them nanobacteria. So তারা কিভাবে সার্ভাইভ করেছে? কোথায় কম্প্রোমাইজ করতে পারে? এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে সাইজকে কাটছাট করে দিতে পারে, DNA size, কারণ মেজরিটি সেল পোর্শন, সেল সাইটোপ্লাজম is occupied, about 50 to 60% cell volume is occupied by nucleic acid, as it is very huge size. So
cell can compromise in genetic material size by deleting some portion of genes. Deleting some portion of genes, and these bacteria only survive in presence of host because these genes products should provide by the clear. So below 0.2 micro bacteria, they are host dependent. Statement is correct or not? Yes, correct. Because they are host dependent, because 0.2 less bacteria, they are compromised in the genetic material. They deleted some portion of genes, and these gene products should given by this host where it is present. So question দিচ্ছি, important question. Below 0.2 micron bacteria are host dependent. Host dependent. Justify. Yes, it is correct. Because nucleic acid, genetic material, protein, ribosome, cell wall, cell membrane, it should take the lowest minimum size 0.2 micrometer. Less than 0.2 micrometer means genetic material will be compromised. And these gene products should be given by the host, and they are become host dependent. তো কাউর না কাউর বডির মধ্যে ঢুকে আছে, and সেখান থেকেও জিন প্রোডাক্ট গুলো নিচে যেগুলো ডিলিট করেছে. Is it clear to all? Why there is a limit? Why there is a smallest limit? Clear? So overall we can say prokaryote size, cell size is smaller, and because of this prokaryote cell gains some advantage over eukaryote cell. Clear? এই যে স্টেটমেন্ট লিখে রেখে দিয়েছি, prokaryotic cell size is smaller than eukaryotic cell. Because of this prokaryote cell means bacteria gain some advantages. তো বলছিলেন না যে স্মল করো স্মল করো, স্মল করলে অ্যাডভান্টেজও আছে, কি অ্যাডভান্টেজ চেক করো. Because of that bacteria gain some advantages over eukaryotic cell. See your question এটা তোলা. And what are the advantage they get? What are the advantage they get? They get two advantages over eukaryotic cell. First of all, the growth rate. Growth rate. Growth rate become high. So they grow more compared to eukaryotic cell. And number two advantage they get is the evolution. কি একটা বলছিল আমাকে evolution এর ব্যাপার. So evolution, small size, the cells evolve first. They evolve first. Evolve first compared to eukaryotic cell. তুমি কোশ্চেন করবে স্যার why? কেন স্যার গ্রোথ রেট বাড়লো? Small size growth rate is more than eukaryotic cell. Why evolution is more, they are more evolved compared to eukaryotic cell. So first point, why growth rate is high, এই পয়েন্টে আনসার করি. ঠিক, চলো. The growth rate is dependent on the factor called S/V ratio. Dependent on the factor known as the major independent factor is the S/V ratio, and it is called surface area to volume ratio, or it is known as surface area to volume ratio. Bhabo, just think, if S/V ratio is high, then what happens? S/V ratio is high, then what happened? Surface area is more, yes or no? Yes. The cell surface area is more. If the surface area is more,
The cell can uptake more nutrient inside, yes or no? ভাবো, একটা সেল সারফেস এতটা পাচ্ছে আর একটা সেল সারফেস এত বড় বেশি পাচ্ছে, কোথা থেকে নিউট্রিয়েন্ট আপটেক রেট ইনক্রিজ করবে? সেকেন্ডটা, if S by V ratio is high, then the surface area to uptake the nutrient from outside, it is high. And if nutrient come faster, then growth rate will be কি হবে? Faster. Increase. Growth rate high হবে. Is very common thing. So S by V ratio if high, surface area is high and more nutrients are uptake by the bacteria from the outside compared to eukaryote cell, and if more nutrients are uptake, the growth rate automatically become high. And bacterial cell এটাই করে। Bacterial cell কি করে? S by V ratio কে কি করবে? All the time high করে রাখবে। And small cell এর এটাই ইম্পর্টেন্স অ্যাডভান্টেজ, S by V ratio is automatically high. তোমরা ভাববে ভুল, মানে you think wrong that large cell means S by V ratio is high. No, আমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি, এক্ষুনি চেক করো। Large cell means S by V ratio high, maximum student বলবে, but answer is no. The word is S by V, not only the surface area, it is also divided by volume. So if the volume is large, automatically the ratio become down. Yes or no? Yes. So volume also another critical factor. Not only the surface area. Yes, larger cell has more surface area, but what about the volume? Volume if it is increased, then কি হবে? Ultimately S by V ratio is down. Clear? But small cell advantage is surface area and volume ratio is high because of the volume property, and surface area is adjusted according to that. ক্লিয়ার? সো চেক করো এই কনসেপ্টটা তোমাদের ভুল থাকবে যে লার্জ সেল মানে ইউক্যারিওটিক সেল মিন্স আ হাই এসবি, হাই এস বাই বি, আর স্মল সেল মানে হচ্ছে তোমার লো এস বাই বি। আমি জাস্ট এক্সাম্পল নিয়ে দেখাচ্ছি, দেখো। তুমি নিজে আনসার করতে পারবে why prokaryotic বা smallest cell S by V ratio is high. So let's look an example. Example of spherical cell, which is another term is coccus. We are coming into that cell shape. Spherical cell. Clear? So this is the prokaryotic cell, spherical, prokaryote, small cell, and eukaryotic cell is large. This is eukaryotic cell. It is sphere, that means surface area formula 4 pi r square, volume 4 by 3 pi r cube. So now we can calculate S by V. S by V 4 pi r square divided by 4 by 3 pi r cube. Pi kato, 4 kato, r square kato, then it is just in 3, 4 by 3 আছে, 3 আপে যাবে, 3 by r. Yes or no? Check করো। Yes, sir. So is the spherical cell S by V ratio is ultimately came into the point, it is a 3 by r, and clearly mentioned here S by V ratio is indirectly proportional to the r. Yes or no? মানে r বাড়লে কি হবে? S by V ratio down, and r কমলে S by V ratio is up. এবার চেক করো prokaryote cell r ভ্যালু আর ইউক্যারিওট সেলের r ভ্যালু কি হবে? Let's give an example. Prokaryote cell is 1 micrometer. Just take example, and it is 3 micrometer. এবার চেক করো prokaryote cell কি আসছে? Prokaryote cell কি আসছে? Is a 3 by r. Is the 3 by r, that means 3 by 1, 3. And eukaryotic cell
3 by r 3 by 3 it is 1 কার বাড়লো তুমি এটা দেখে প্রথমেই ভাববে যে স্যার এস বাই বি রেশিও ইউক্যারিওটিক সেলের হাই একদম তুমি ব্লাইন্ডলি বলে দেবে বাট তুমি যদি এক্স্যাক্টলি ফর্মুলা ইউজ করো and you determine at the point that no the largest cell more large cell has S by B ratio down and smallest cell that is the prokaryotic cell S by B ratio is up. When the S by B ratio is up, surface area is more nutrients is come to the cell and more used up and growth and reproduction is increased. So growth rate automatically increased. তুমি বললে স্যার এটা স্পেরিক্যাল সেলের জন্য তো আপনি বলে দিলেন এটা কি ব্যাসিলাস মানে সিলিন্ড্রিক্যাল সেম রুল সিলিন্ড্রিক্যাল সেল হতেই পারে and eukaryotic cell different arrangement or plant and animal basis it is hold true for the cylindrical cell that means bacillus cell check করো cylindrical cell prokaryotic cell height should be same এটা prokaryote this is eukaryote in cylindrical shape surface area 2 pi r square plus 2 pi r h and the volume is pi r square h so this is r and this is h so r is different but h is same ধরে নাও let's example h equals to 1 h equals to 1 in both cases but r will be different in eukaryote and prokaryote cell r is here 1 r is here 3 এবার চেক করো s by v কি আসবে s by v 2 pi r square plus 2 pi r h divided by pi r square h correct এবার তুমি কমন নাও pi r 2r plus 2h divide by pi r square h pi কাটো r কেটে দাও দেন থাকলো হচ্ছে 2r plus h divide by rh ঠিক আছে এবার ভ্যালু গুলোকে পুট করো প্রোক্যারিওট সেলে কি আছে s by v প্রোক্যারিওট সেলে 1 1 রেখেছি 1 plus 1 2 2 into 2 4 4 by r into h 1 so it is 4 prokaryote cell S by V ratio is 4 eukaryote cell 3 plus 1 that means হচ্ছে তোমার 4 4 into 2 8 divide by 3 into 1 3 দেখে নাও এখানে খেয়ে গেল মার that means 8 by 3 কত আসবে 2 point something আসবে কার বেশি 2.06 কার বেশি ইউক্যারিওট না প্রোক্যারিওট S by V so কার growth rate high হবে which cell has high growth rate prokaryote cell so small hour advantage number 1 is high growth rate because S by V ratio is low sorry S by V ratio is high in prokaryotes compared to eukaryote স্যার হাইটটা ডিফারেন্ট হলে কি হবে কোনটা আর হাইট ডিফারেন্ট হলে কি হবে
হাইট ডিফারেন্ট হলে সেম জিনিস আসবে কারণ আর এর উপরও ডিপেন্ড করছে এইচ এর উপর ডিপেন্ড করছে এইচ এর যদি চেঞ্জ হয় আলটিমেটলি তুমি দেখো ফ্যাক্টর কি বসাচ্ছ আর ইন্টু এইচ ডিভাইড বাই আর ইন্টু এইচ সো আর এইচ তুমি যদি ডিফারেন্স এলে হাইটও নাও তাহলে সেম জিনিস আসারই কথা হ্যাঁ এবার হাইট খুব বেশি যদি চেঞ্জ করো তাহলে হয়তো ইকুয়াল চলে আসবে মানে এর হাইট যদি তুমি খুব বাড়িয়ে দাও কার এটার বা যে কোনো একটা হাইট যদি খুব চেঞ্জ হয় তাহলে প্রবলেম আসতে পারে মানে এস বাই ভি রেশিও সেম হতেও পারে বাট আমি হাইট সেম রাখবো আর ভ্যালু নর্মালি চেঞ্জ হয় তুমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ নাও both prokaryote and eukaryote that is why here h is same and r is different h বাড়ালে চেঞ্জ আসতেও পারে বাট তুমি ওভারঅল দেখতে পাবে s by v রেশিও all the time in any shape bacterial high. Is this clear? S by V ratio concept, surface area to volume ratio. Why in prokaryote cell it is high compared to eukaryote? So first advantage is clear. Growth rate will be increased. Small cell has high growth rate. Second point. What is the second point? Evolution rate. So it is connection with the growth rate. It is connected with the growth rate. So second advantage is evolution rate. Second advantage is evolution rate. Just check karo evolution. What is the driving factor of evolution? Class 11 12 পড়েছো. What is the driving factor of evolution? It is a mutation. Yes or no? Is it correct? The mutation is the driving force of evolution. Yes, it is correct. Mutation ultimately evolution and main driving force is the mutation. Mutation কখন হবে? Mutation হবে যখন replication time এ mutation হয়. So if the growth rate of the bacteria is high, these bacteria or these cells are more replicated than the eukaryote. So just draw করো নিজে একটা factor. Growth rate high. Growth rate high. That means replication is more. Yes or no? Yes. If replication is more, the chance of mutation is more. Yes. Chance of mutation is more, and that leads to the evolution. If the mutation rate is high, then evolution chance also high. So compared to eukaryotic cell, prokaryote cell tend to fast mutated. Correct or not? Yes, it is correct. Because chance of mutation is more in prokaryote cell than eukaryote. Another factor is prokaryote cell is haploid and eukaryotic cell is diploid. Diploid nature of genetic material, that means two copies are present. If one copy is mutated, another is backup is present in eukaryote. But prokaryote doesn't have such authority. Just one copy. If it is mutated, the change in phenotype occur rapidly. Yes or no? Yes. So statement check karo. Answer korbe statement is correct or not. Bacteria and archaea adapt rapidly to changing environmental conditions and more easily exploit new habitats than do eukaryotic cell.
Statement is correct or false? Statement is correct or false? Bacteria and archaea adapt rapidly in changing environmental conditions and more easily exploit new habitat than do eukaryotic cells. Yes. Sir, correct statement. Statement is correct and justify লিখতে দেবে। Answer কি হবে? It is simply S/V ratio, growth rate high, evolution rate high. That's why they can exploit or they can adapt rapidly over eukaryotes. এটা ব্রকের স্টেটমেন্ট, যদি ব্রক পড়ো আফটার ক্লাস গিয়ে ব্রকের স্টেটমেন্টটা মেনশন আছে। Bacterial size clear, bacterial size respected advantage clear. Answer করবে S/V ratio clear, growth rate high, adapted evolution rate is high in bacteria. Is it clear to all? Size, all Yes, about sir. the size. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so size done. Next is the shape, bacterial shape. স্যার ভ্যারিয়েশন আর মিউটেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? Variation, mutation kind of same. Mutation মানেও changes, variation মানেও changes, but variation better word in eukaryote. কারণ ইউক্যারিওটে not only the mutation, it is also variation occur in meiosis during পড়েছিলে মিওসিসে চেঞ্জ হয় ক্রসওভার, তো ওটা ভেরিয়েশন ওয়ার্ডটা বেটার ইন ইউক্যারিওট, বাট মিউটেশন ওখানেও ইউজ হয় ইউক্যারিওট সেলে এন্ড প্রোক্যারিওট সেলে অনলি মিউটেশন। তো mutation is better go with prokaryotes and variation same thing, it is also go with better go with eukaryotes. ঠিক আছে, otherwise same interchangeably used. স্যার তাহলে ইউক্যারিওটের ক্ষেত্রে মিউটেশন ওয়ার্ডটা কি হার্মফুলের জন্য শুধু ইউজ করা হয়? না, কেন হার্মফুল হবে? মিউটেশন মানেই হার্মফুল, এই ব্যাপারটাই ভুল। মিউটেশন মানে হার্মফুল নয়, মিউটেশন ইজ নিডেড ফর ইভলিউশন এন্ড স্লো মিউটেশন। দ্য মিউটেশন রেট শুড বি স্লো, মানে তুমি আজকে হ্যাঁ স্লো চেঞ্জ হতে হবে and should be gradually চেঞ্জ হতে হবে, বাট স্লো হবে রেটটা। দ্যাট ইজ বেনিফিশিয়াল ফর দ্য ইভলিউশন। if ফাস্ট চেঞ্জ occur then প্রবলেম আসতে পারে, তখন হ্যাজার্ডাস হয়ে যায়, ডিলিটোরিয়াস হতে পারে। ঠিক আছে, তো ফাস্ট হলে প্রবলেম, তোমার স্লো হলে ঠিকঠাক, এটা ইভলিউশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। তো মিউটেশন মানেই খারাপ এটা নয়, তো দিস ইজ রং। মিউটেশন নিড ফর ইভলিউশন। চেঞ্জ হবে কি করে, স্পিসিস ডিফারেন্ট ফার্স্টে কি করে? বিকজ এটা মাথায় রাখো, এনভায়রনমেন্ট ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং। if you have to be adapt with the environment, it should change yourself. And change কিভাবে আসবে? The change will be come from mutation is the main driving force. Clear? ইয়েস স্যার। Okay. So bacterial shape. Basically 4 types of shape more common, but other shape also available. Number 1, spherical shape. Number 2, rod shape. Number 3, comma shape. And number 4, wavy shape. Spherical shape bacteria commonly called as coccus. Coccus is singular, plural is cocci. Rod shape bacteria is bacillus, plural is bacilli. Sorry, singular. Comma shape bacteria is known as vibrio, and wavy shape bacteria is called spirillum. Just let's check the shape one by one. Spherical shape very common, rounded shape.
rod shape, bacillus, comma shape, comma like, spirillum, wavy. These are flagell, common present থাকে spirillum. That's why flagella দিয়েছি, but wavy shape. Other than these four common shapes are spirillum, wavy, wavy, spirillum, spirillum. So other than four common shapes, these four common shapes are spiral or corkscrew shape, এই শেপটা একবার চেক করো, স্পাইরাল আর কর্কস্ক্রিউ, ওয়েভি থেকে মোর ওয়েভি, ব্ল্যাকেই দেখাচ্ছে বেটার হবে, একবার বলুন না এটা স্পাইরাল অর কর্কস্ক্রিউ। এদের ফ্ল্যাজেলাম অ্যাবসেন্টও থাকতে পারে। এই হচ্ছে কর্কস্ক্রিউ অর মোর স্পাইরাল, মানে ওয়েভিটা দেখো একটু মানে ডিস্টেন্স আছে ওয়েভে, আর এখানে ওয়েভের ট্রেসটা ভেরি স্মল, সো মোর ওয়েভি অর স্পাইরাল উই ক্যান সি। যেমন স্পাইরাল বাইন্ডিং এ চেক করো না, স্পাইরালটা ওই ওই রকম লুকস লাইক আসবে। হ্যাঁ, ইয়েস, তোমার খাতা স্পাইরাল। লেস কমন, নাম্বার 6, filamentous. ওকে, স্পাইরাল ব্যাকটেরিয়া কমন গ্রুপটা হচ্ছে স্পাইরোকেট। filamentous, স্যার কমন গ্রুপটা কি লিখলেন? spirochetes, spirochetes, spirochetes। ঠিক আছে, ফিলামেন্টাস শেপ, ফিলামেন্ট লাইক, ফাঙ্গাল ফিলামেন্ট লাইক শেপ তৈরি করে, মাল্টিসেলুলার, লাইক দ্যাট। সো প্রিভিয়াসলি এটাকে ফাঙ্গাই বলা হয় অ্যাকচুয়ালি, মানে ফাঙ্গি বলতো আগে, বাট it is bacteria, but it is multicellular aggregation and form fungi-like filamentous shape. এর গ্রুপটা হচ্ছে তোমার অ্যাস্কোমাইসিটিস, সরি অ্যাক্টিনোমাইসিটিস, অ্যাক্টিনোমাইসিটিস, filamentous bacteria. Sometimes aggregation of bacteria form less common shape, number 7, fruiting body shape. This is also aggregation, like a tree. Fruiting body shape, myxobacteria. As well as less common star shape, rectangular shape also found. Number 8.
star shape, or rectangular shape. Less common but found in nature. And number 9, some bacterial shape also varied with the time. And these cells are called pleomorphic. Question answer. What is pleomorphic? Last type, pleomorphic. Pleomorphic bacteria. Pleomorphic bacteria means continuously changes in their shape, variable shape and size. Shape better, variable shape. So they are not stick with the single type of shape. Their shape also vary with the time. So this type of cells, bacterial cells are called pleomorphic. বলো কি বলছো? টাইমের সাথে পাল্টাতে হ্যাঁ, চেঞ্জ করতে পারে, ডিফারেন্ট শেপ হয়ে যেতে পারে। স্যার ডিফারেন্ট শেপ বলতে এনি আরবিটারি শেপ না এই 8টা শেপের মধ্যে? এনি আরবিটারি এন্ড 8টা শেপের মধ্যেই পড়বে, বাট আরবিটারি, সামটাইম কক্কাস, সামটাইম ব্যাসিলাস শেপ এটসেট্রা। ওকে স্যার। So shape widely vary with the time, and this variation of bacterial variation is called pleomorphic. Clear? তো জাস্ট আমাকে মেনশন করবে, আমরা কিছুদিন বাদে মরফোলজিতে আরো ঢুকবো যখন সেল স্ট্রাকচারে। সেল ওয়াল is the main determinant factor of the shape. Cell wall is the main determinant factor as well as S/V ratio, যেটা একটু আগে পড়ে এলাম, সাইজ কে তো ডিপেন্ড করাই, as well as শেপ কেও ডিটারমাইন করে। So two factors লিখবো, shape determination of bacteria. Cell wall is very critical. Cell wall ultimately determine the shape of bacteria. And also S/V ratio determine cell shape. Directly নয়, indirectly. তো এবার বলো আমায়, those pleomorphic bacteria. স্যার এরকম পয়েন্টটা রিপিট করবেন দুটোই? Yes, shape determination of bacteria. Cell wall is the critical factor for the bacterial shape maintenance. Cell wall is the main critical factor for the shape maintenance of cell. And number 2, S/V ratio. S/V ratio, which is discussed earlier, surface area to volume ratio, it determines also the shape, size as well as shape also. একটা ডাউট ছিল বলো। স্যার, বলছি ধরুন মাইক্রোস্কোপের তলায় আমরা দেখলাম একটা ব্যাকটেরিয়া, সেটা স্পেরিক্যাল শেপ মানে কক্কাস শেপ। এবার কি করে বুঝবো ওটা কক্কাস শেপ নাকি প্লিওমরফিক? কারণ ওটা তো যে কোনো শেপ নিতে পারে। ওকে, তো আমি এক্ষুনি আসছি, জাস্ট ওয়েট করো, তোমার আনসার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এক্ষুনি কোশ্চেনটা আমি করতে চাইছিলাম, দোজ প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া, হোয়াট দ্য ফ্যাক্টরস দে ল্যাক। প্লিওমরফিক ব্যাকটেরিয়া কখন হবে? যখন সেল ওয়াল ল্যাক থাকবে। সেল ওয়াল ল্যাক থাকছে মানে কি, মেইন ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর ইজ দ্য সেল ওয়াল টু মেইনটেনেন্স আ পার্টিকুলার শেপ, ইয়েস অর নো? এটা লিখে দিয়েছি ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর।
তাহলে যদি সেল ওয়াল না থাকে তাহলে কি হবে, ব্যাকটেরিয়া শেপ কুড বি চেঞ্জ এন্ড ভ্যারিড ওভার দ্য টাইম, ইয়েস অর নো? ইয়েস। সো দোজ সেলস বিকাম প্লিওমরফিক। আমরা সেল ওয়ালে গেলে সেম জিনিসটা পড়বো, রিপিট করবো, দেখতে পাবে। যখন সেল ওয়াল ডিসকাস করবো তখন সেম জিনিস রিপিট করবো, আর সেখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসে, এল ফর্ম অফ ব্যাকটেরিয়া আসবো, সব আসবো। এল ফর্ম অফ ব্যাকটেরিয়া ইম্পর্টেন্ট। এবার তোমার যে কোশ্চেন করছিল তার আনসারটা ক্লিয়ার হলো কিনা ভাবো। এবার তোমাকে চেক করতে হবে তার সেল ওয়াল আছে কি নেই। স্টেন করে নাও, স্টেনিং ইজ দ্য বেস্ট টেকনিক। স্টেনিং যদি সেল ওয়ালেই ঢোকে তো স্টেনিং করলে বুঝতে পারবে তার সেল ওয়াল আছে কি নেই। তুমি যেটা দেখছো, ইজ ইট স্পেরিক্যাল অর ইট ইজ প্লিওমরফিক, জাস্ট স্টেন উইথ গ্রাম স্টেনিং করলেই বোঝা যায় স্টেন নিচ্ছে কি নিচ্ছে না। সেল ওয়ালেই নেবে, যদি সেল ওয়াল একটাকে স্টেন নেবে না। আনসার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Okay. So different type of shape. Just like a size, bacteria also variety in their shape. ঠিক আছে? Most common 4 and rest of the less common but still present. চলো arrangement এ যাও। Bacterial arrangement. 3 morphological context. Size গেল, shape গেল, and the third context is arrangement. Bacterial arrangement properly visualized in coccus. Basically, they are become plural, cocci. So cocci can arrange into different pattern as well as bacilli. First, cocci arrangement. Cocci arrangement could be diplococci, streptococci, staphylococci, then tetrad and sarcina. Diplococci occur as paired, streptococci occur as chain, staphylococci occur as grape-like cluster, tetrad form like a squares, and sarcina form like a cubes. স্যার সেকেন্ড লাস্টটা একটু বলবেন? Tetrad form or arrange like square arrangement. Sarcina arrangement is cube shape. Structure দেখবো। Diplococci, 2 cells after the division remain together, form a pair called diplococci. Clear? Chain like arrangement, multiple cell after the division cluster and form chain like arrangement. It is known as streptococci. Staphylococci, grape like cluster, like that. Tetrad, particular arrangement square, 4 cell cluster and make square. And sarcina, cube shape. Total 8 cells are clustered to make a cube. 8 cell clustering cube. তুমি বলবে স্যার এ তো আমি ক্লাস 11-12 এ পড়েছি, নতুন কি বলবে? নতুন বলবো, নিউ থিং ইজ ইন হিয়ার মোর ডিটেল, how does Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Sarcina, tetrads are formed? Why they are formed? সেপারেটও থাকতে পারতো, অ্যারেঞ্জ হলো কেন?
These all arrangement based on the plane of division. This arrangement exactly depends on plane of division. That means কোথা থেকে division হচ্ছে, কোন plane এ divide করছে, ঠিক আছে? Sometimes single plane, sometimes multiple plane, and based on that different arrangements possible. So these all arrangement basically based on number of plane of division. Just you think that in diplococci কিভাবে আসতে পারে, সিঙ্গেল সেল, ঠিক, সিঙ্গেল প্লেনে ডিভিশন করছে, ভার্টিক্যাল আমি হরাইজন্টালি করতে পারি, ভার্টিক্যাল প্লেন, ঠিক। সো কি হবে আফটার ডিভিশন, দিস টু সেলস রিমেইন টুগেদার, ইয়েস অর নো? And from Diplococcus, after the division process, the two cells are remain together and form a pair structure called Diplococci. So single plane of division make Diplococci, just on the single plane, either vertical or horizontal. See, single plane of division also can make Streptococci because after multiple division, দুটো হলো, these two cells are further divided in the single plane. That means A এদিকে বাড়ালো আর A এদিকে বাড়ালো, দেখো তো চেন লাইক অ্যারেঞ্জমেন্ট আসছে কিনা। সিঙ্গেল প্লেন ফার্স্ট চেক কর, these two cells are formed. Now সিঙ্গেল প্লেন ডিভিশন, এইখান থেকে বাড়াবে এইখান থেকে বাড়াবে, দেখো চেন আসছে কিনা। So when single plane division occurs, it can make either Diplococcus or Streptococcus. So Diplococcus কখন আসবে, single plane of division, one plane of division. Chain, it also comes from single plane of division, but all the time after the division the cells are stick together. First এটা কি হয়েছিল Diplococcus, after single round of division the cells are separated, but here multiple division but still the cells are stick together and form a chain arrangement. Clear or not? So single plane division can form two arrangement types, Diplococci as well as Streptococci. এবার দেখো নিচের দুটো, তারপরে Staphylococcus কিভাবে পসিবল। স্কোয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট, জাস্ট নিজে করে দেখো আসবে কিনা। একটা আমি ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে সেপারেট করলাম, মানে ডিভিশন করলাম, ফলোড বাই হরাইজন্টাল করলাম, দেখো তো আসবে কিনা। ফার্স্টে কি হবে, দেন এই সাইড থেকে করছে, মানে এই দিক থেকে ডিভিশন করছে, জাস্ট উপরে উঠে যাবে, আসবে। So square arrangement come from how many cell division plane? Two cell division. Two. So two cell division plane make tetrad arrangement possible. Sarcina, it is 4 multiple of 2, that means 8, that means 3 cell division plane needed. Tetrad 2, Sarcina 3 plane, 3 plane of division, আর একবার ডিভিশন করতে হবে, 3 plane of division form Sarcina shape, and multiple plane of division 4 5 কি স্ট্রাকচার তৈরি করবে, it is a clustering from উপর নিচ সাইড লেফট রাইট আপ ডাউন, যে কোনো জায়গায় ঢুকতে পারে সেল, ক্লাস্টারিং হয়ে কি তৈরি করবে, is a grapes like things, and that form Staphylococcus. So Staphylococcus only possible if multiple plane of division, multiple plane of division followed by bacteria. So কোশ্চেন এই জায়গা থেকে আসতে পারে যে একদম লাস্ট কোন টাইমে কি হবে।
Three plane of division makes Sarsinger arrangement. Two cell plane division form tetrad arrangement. Single plane of division either from Diplococcus or Streptococcus. Multiple plane of division form Staphylococcus clusteri. তো কোশ্চেন এই জায়গা থেকে আসবে, how many cell divisions types possible and what are the arrangement according to the that. So cell plane of division can be multiple, single form two types arrangement, two form করলে তোমার হ্যাঁ টেট্রাড আসবে, থ্রি হলে সার্সিং আর মাল্টিপল হলে স্ট্যাফিলোকোকাস। আর এই কোশ্চেনটা আগের কোন একটা ইয়ারে এসেছে, প্লেন অফ ডিভিশন এন্ড সেল অ্যারেঞ্জমেন্ট কানেকশন, plane of division and cell arrangement connection. Clear? Yes, sir. বোঝা গেছে? Bacilli arrangement. Same goes for bacilli also, diplobacilli, streptobacilli, coccobacilli, and palisade arrangement. এখন আবার কে এন্টার করছে? ক্লাস শেষ। Diplobacilli, streptobacilli, coccobacilli, and palisade arrangement possible in bacilli shape. Bacilli arrangement. Diplobacilli, very clear. Two bacilli after divide, they are stick together. Streptobacilli after many division, they are stick together and form a chain. Coccobacilli actually streptobacilli type, but its structure is tapered from the end and it looks like cocci. Look at that. They are bacilli but tapered from the end and form like coccus shape. So that's why it is called coccus bacilli combination coccobacilli. But if you separated them, they are bacillus, rod shape, not coccus. Mind it. That's why they are termed as coccobacilli. Coccobacilli, sorry. Okay. Palisade arrangement. Arrange side by side. Like a matchstick. দেশলাই বক্স, ম্যাচস্টিকে বক্সের দেশলাই গুলো কেমন থাকে, যেমন ভাবে থাকে অ্যারেঞ্জ, লাইক দ্যাট দে আর অ্যারেঞ্জ। Size, shape, arrangement complete. So next topic, bacterial cell wall structure morphology under a fourth context, bacterial cell structure. After size, shape, arrangement, cell structure. Structure of a bacterial cell. We can meaningfully divide the structure of bacterial cell by that way. Always in bacterial cell, the cell wall is the middle. Cell wall is the middle part. Okay. So cell wall outside structure, then cell wall inside structure. So how many grouping? 3 grouping.
cell wall in the middle, cell wall outer structure, cell wall internal structure. So number one, structure external to the cell wall, structure internal to the cell wall, and in between sandwiched cell wall. না মডেল তো এটা আসবো এখানেও স্যান্ডউইচ হচ্ছে সেল ওয়াল, সেল ওয়াল ইজ ইন মিডল, আউটার স্ট্রাকচার, ইনসাইড স্ট্রাকচার. So outer structure of the cell wall contain glycocalyx. স্যার থার্ড পয়েন্ট একটু বলবেন? Structure internal to the cell wall, third point. Structural grouping, আর external structure cell wall, second হচ্ছে cell wall, third হচ্ছে cell wall itself, third হচ্ছে cell wall internal structure. So external to the cell wall structure contain glycocalyx, flagella, fimbriae, and pili. Cell wall itself, second structural point, very important. Cell wall can be grouped into two categories: cell positive, gram positive and gram negative cell wall, as well as syllabus content archibacterial cell wall and mycobacterium cell wall. See, structure internal to the cell wall contain plasma membrane, internal content nucleoid actually genetic material, ribosomes, some inclusions, and very importantly, under some drastic condition, bacterial cell can form spore. So structure internal to the cell wall is endosporulast. So meaningfully bacterial cell structure can be divided into three categories. Cell wall is in middle, outer and internal part. Outer part contains cell wall. Outer part contains glycocalyx, flagella, fimbriae, pili. Internal part plasma membrane, followed by huge quantity, 70% of the cell volume already consumed by genetic material, which is called nucleoid. Because proper nucleus structure is absent in bacteria. It is prokaryote. That's why it is termed as nucleoid. Okay. Also contain ribosomes, some inclusion body, also called storage body, storage part. Here and in drastic condition it contain endospores. ঠিক আছে, this all over structure আমরা একটা ডায়াগ্রাম করে চেক করব স্ট্রাকচারাল পার্ট.
can you guess the parts, different parts in the picture? চলো start করি one by one. Outer part, glycocalyx. Okay, the black portion, which is thick portion, it is a cell wall. Cell wall. Inside the thinnest part, blue color portion, cell membrane. Cell membrane. এটাকে প্লাজমিড বলা যায়? Plasma membrane, cell membrane, same thing. Same জিনিস. Okay. Inside the red material, nuclear. Nucleoid. What is this? Black color but small circular structure. What is this? Ribosome. No, ribosome is very small. The dotted portion is the ribosome. কেউ একটা আনসার করেছে ঠিকঠাক। প্লাজমিড। সার্কুলার ডিএনএ। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে নাম প্লাজমিড। Black portion, dotted portion is the ribosome. And this heavy portion, blue dot, these are inclusion body. Okay, outer structure আমি দেখাইনি, দেখাচ্ছি এক্ষুনি। So hair-like appendages. Fimbriae. Hair-like appendages. Yes, it is fimbriae. Okay, some fimbriae are longer than the original. দেখতে পাচ্ছ কি? Some blacks are longer than the normal fimbriae. They are six pillars or pili. So fimbriae pili exchange হয় alternatively, but exactly pili are much larger than the fimbriae and has different function. So that is why it is separated. কোথায় মার্ক করেছেন? এই যে মার্কিং করেছি ডট দিয়ে, ডট, সিম্পল ডট, বিকজ রাইবোসোম স্মল স্ট্রাকচার, এই জন্য। এই যে দেখো, ঠিক আছে স্যার। ওকে, pili longer than the fimbriae and outer hair-like appendages fimbriae. Okay, another thick structure that is present at the polar side, polar end. Flagella. Flagella. So all structural parts are covered. Endospore দেখানোর কিছু নেই, এটা রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার, যখন তোমার সেল প্রডিউস করবে ডিউরিং ড্রাস্টিক কন্ডিশন, টক্সিক ম্যাটেরিয়ালের প্রেজেন্টে। স্যার পোলার এন্ডটা কিভাবে বুঝবো? পোলার এন্ড, এই যে একটা ব্যাকটেরিয়ার পোলার এন্ড তো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে পোলার সাইড, এটা পোলার সাইড, এই সাইডটা, এই দুটো হচ্ছে পোলার, এটা তো আপ ডাউন, এটা হচ্ছে পোলার, দু সাইড। তো ফ্ল্যাজেলার টাইপ হয়, ফ্ল্যাজেলার টাইপ নেক্সট ক্লাসে যাব। পোলার এন্ডে সিঙ্গেল ফ্ল্যাজেলা থাকলে ডিফারেন্ট নেম, পোলার দুটো পোলার এন্ডে সিঙ্গেল ফ্ল্যাজেলা থাকলে ডিফারেন্ট নেম। সো টাইপ আসবো, এখানে আমি সিঙ্গেল ফ্ল্যাজেলা দেখেছি ইন আ সিঙ্গেল পোল। সো এই একটা পোল, এই একটা পোল অপোজিট। So in my next class, discussion topic is external part, external structural part of bacteria. That means আমরা ফার্স্ট কভার করব গ্লাইকোক্যালিক্স, পিলি, ফিমডি, ফ্ল্যাজেলা টাইম লাগবে, ফ্ল্যাজেলার মেকানিজম আছে, হাউ ফ্ল্যাজেলা ইনভলভ ইন লোকোমোশন আর মুভমেন্ট, তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আছে ক্লাস। তো ট্রাই করব আমরা ফ্ল্যাজেলাতে ঢোকার, বাট কমপ্লিট হবে না ফ্ল্যাজেলা, ফ্ল্যাজেলার টাইম দিতে হবে, ফ্ল্যাজেলার স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট,
মেকানিজম অ্যাকশন টাইম লাগবে। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা গ্লাইকোক্যালিক্স পিলিফিমডি ঢুকছি, দ্যাটস কনফার্ম, এন্ড ফ্ল্যাজেলাতে এন্টার হতেও পারি অথবা চেক করব টাইম বেসিসে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডেস ক্লাস। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আস্ক করতে পারো ওয়ান বাই ওয়ান, আদারওয়াইজ ক্লাস এন্ড, মানে ফ্রম মাই এন্ড ক্লাস কমপ্লিট। স্যার পাইলি আর ফিল্ডের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? আরেকবার বলো। পিলি, পাইলি আর ফিমব্রির এটা মধ্যে পিলি, ডিফারেন্সটা কি? পিলি আর ফিমরি, তাই তো? পিলি ফিমরির মধ্যে আবারও বলবো নেক্সট ক্লাসে বেটার করে, বাট এখন যা তুমি চেক করতে পারো পিলি আর লঙ্গার দ্যান ফিমরি। তারপর তো ফাংশনাল ডিফারেন্স আছে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে যখন আরো ডিটেলসে যাব ডিসকাস করব। ক্লিয়ার? So class end, next class next Saturday. Okay, চলো। ওকে স্যার। ওকে স্যার।